Hace exactamente 2 años, Vladimir Putin miró a una cámara y dijo algo que, en ese momento muchos analistas occidentales descartaron como retórica vacía, como el bramido de un hombre acorralado intentando parecer más grande de lo que era. Lo que dijo fue esto: que Rusia había armar a los enemigos de Occidente exactamente como Occidente había armado a los enemigos de Rusia. Exactamente. Con la misma lógica, con la misma frialdad, con la misma precisión calculada. Esta madrugada, mis hermanos, esa promesa encontró su cumplimiento más devastador. El ojo más valioso que Estados Unidos tenía en el Medio Oriente. Un avión valuado en más de $700 millones. El cerebro volante de todas las operaciones aéreas de Washington en la región fue destruido dentro de la base más protegida del Golfo Pérsico. Y detrás de ese ataque hay una alianza que nadie en los medios convencionales quiere nombrar con claridad porque nombrarla significa admitir algo que cambia todo lo que creemos saber sobre esta guerra. Quedemos hasta el final porque lo que van a escuchar hoy no lo van a encontrar conectado de esta manera en ningún noticiero tradicional. Y cuando terminen de escucharlo, la promesa de Putin va a dejar de parecerles retórica para convertirse en lo que siempre fue, una joya de ruta. Hablamos primero de lo que fue destruido porque, sin entender el valor de ese objetivo no se puede comprender la magnitud de lo que ocurrió. La base aérea del Príncipe Sultan, ubicada en el desierto oriental de Arabia Saudita a unos 100 kilómetros al sureste de Riyadh, era el corazón operativo de la presencia militar estadounidense en toda la región. Ahí concentró Washington lo mejor que tenía. Casas F-15, drones MQ-9 Reaper, sistemas de defensa Patriot en múltiples capas. Y ahí sobre todo estaban los aviones E-3 Sentry. Esos gigantes blancos con el disco rotatorio sobre el fuselage que parecen salidos de una película de ciencia ficción pero que son completamente reales y completamente letales en términos de lo que hacen. Cada uno de esos aparatos costaba entre 300 y 700 millones de dólares. Pero el dinero es lo de menos en este análisis. Lo que tenían dentro no tiene precio. Un radar capaz de identificar objetos del tamaño de un balón de fútbol a 400 kilómetros de distancia. 400 kilómetros, mis hermanos. Eso le daba a Estados Unidos la capacidad de ver absolutamente todo lo que se movía en el espacio aéreo del Medio Oriente antes de que cualquier amenaza se acercara siquiera a rango de cometa. Era la torre de control volante. Los ojos de Washington sobre toda la región. La columna vertebral de la coordinación entre los casos americanos, israelíes y saudíes. Sin ese avión operativo, simplemente no hay guerra aérea coordinada. Pues bien, ese avión ya no existe. Irán lanzó un ataque combinado de misiles de crucero y drones contra la base del Príncipe Sultan. Un ataque que nadie esperaba con esa precisión. No porque nadie supiese que Irán era capaz de atacar, sino porque nadie imaginaba que tuviesen la capacidad de penetrar las defensas de esta base específicamente. Era la más protegida. Sistemas Patriot en múltiples capas, sistemas CRAM para interceptar cohetes y morteros, perímetro de defensa activa en todas las altitudes. Y sin embargo los misiles iraníes pairan. Los drones Shahid saturan los interceptors y el E-3 Sentry, el Ojo De Dios de Estados Unidos en el Medio Oriente, ardió en tierra dentro de su propio hangar. Junto con él, 3 aviones cisterna KC-135. Los que reabastecen en vuelo a los casos americanos para que puedan mantener misiones de largo alcance. También destruidos. Sin esos aviones cisterna, la autonomía operativa de la flota aérea estadounidense en la región se reduce a la mitad de inmediato. Ya no pueden mantenerse en el aire el tiempo necesario para ejecutar misiones profundas sobre territorio iraní. El daño no es solo simbólico. Es devastador en términos militares absolutamente concretos y medibles.
Ahora viene la pregunta que todo el mundo debería estar haciendos, y que prácticamente nadie en los medios occidentales quiere tocar todavía porque es demasiado incómoda. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo supo Irán exactamente dónde estaba ese avión? Nadie sabía que el E-3 estaba en esa base. No era información pública. ¿Cómo conocen las coordenadas precisas de cada sistema de defensa de esa instalación? ¿Cómo lograron calcular cuántos misiles necesitaban? ¿En qué secuencia lanzarlos y cómo saturar los sistemas Patriot para que los misiles subsiguientes encontraran el blanco sin interferencia? Esto no es improvisa. Esto requiere semanas, quizás meses de reconocimiento detallado. Inteligencia de nivel satelital. Inteligencia de grado militar. Y aquí, mis hermanos, es donde la historia se pone verdaderamente peligrosa. Aquí es donde la narrativa oficial de Washington empieza a deshacerse como azúcar bajo la lluvia. Irán no tiene esa capacidad por sí solo. Hay que decirlo con claridad absoluta y sin rodeos. Los satélites espía que Irán posee en órbita fueron puestos allí con ayuda rusa pero no tienen la resolución necesaria para identificar la silueta de un E-3 Sentry dentro de una base militar en Arabia Saudita. Para hacer eso necesitas algo diferente. Necesitas un satélite de reconocimiento de grado militar con una resolución de imagen de como mínimo 30 centímetros por píxel. Eso te permite no solo ver el avión sino identificar su modelo exacto, calcular si está en posición de vuelo o en mantenimiento, determinar los patrones de rotación del personal de guardia y mapear dónde están colocados exactamente los sistemas de defensa antimisiles. Y quienes tienen exactamente esa capacidad en el mundo. Dos países. Rusia y China. Ningún otro. Permitem contarles lo que salió a la luz en las últimas horas porque esto es lo que ningún portavoz oficial en Washington quiere admitir públicamente aunque en privado ya lo saben perfectamente desde sus propios servicios de inteligencia. Según fuentes de inteligencia ucraniana corroboradas parcialmente por el propio Zelensky en declaraciones a medios internacionales, satélites militares rusos fotografiaron la base del Príncipe Sultan en al menos 3 fechas distintas en los días previos a este ataque. 3 pasadas satelitales. 3 buridas de inteligencia perfectamente coordinadas. La primera para identificar el objetivo y cartografiar el terreno en detalle. La segunda para establecer patrones de movimiento. A qué hora despegan los aviones. Cuando regresan a la base. ¿Cuántos elementos de seguridad hay en cada sector del perímetro? ¿Dónde están colocados exactamente los sistemas Patriot? ¿Cuáles son los ángulos ciegos de los radars de defensa perimetral? Y la tercera pasada con coordenadas precisas y actualizadas entregada a Irán en las horas inmediatamente previas al ataque. El mismo patrón que Rusia utiliza para coordinar sus propios ataques contra infraestructura ucraniana. Las mismas imágenes. La misma resolución satelital. El mismo método operacional copiado y aplicado en otro teatro de guerra. Y lo más revelador de todo. La última de esas fotografías fue tomada exactamente 24 horas antes del ataque. 24 horas no es coincidencia. Es logística de inteligencia militar en estado puro. Pero la historia no termina con Rusia. Fuentes de inteligencia israelí publicadas en medios especializados señalan que el satélite chino Yaogan 41 realizó un sobrevuelo sobre la base del Príncipe Sultan con un ángulo de inclinación que le permite obtener imágenes de alta resolución de las áreas donde estaban estacionados los aviones estadounidenses. El Yaogan 41 tiene capacidad para obtener detalles de hasta 30 centímetros por píxel. Eso es suficiente para identificar la silueta exacta de cualquier aeronave por modelo específico. Suficiente para determinar si el avión está en posición de vuelo inmediato o vardu en mantenimiento. Suficiente para planificar exactamente cuántos misiles necesitas y en qué ángulo de impacto para garantizar la destrucción total.
Y la pregunta que ninguém analista de los medios masivos se atreve todavía a formular en voz alta es esta. Porque el satélite chino y los satélites rusos estaban pasando simultáneamente sobre Medio Oriente con ese nivel de atención concentrada sobre la misma base. Yo sí la voy a decir porque para eso estamos aquí. China tiene intereses económicos de una magnitud casi incomprensible en Irán. Pekín firmó acuerdos de cooperación con Teherán por más de 400,000 millones de dólares en un horizonte de 25 años. China necesita el petróleo iraní. China necesita que Irán sobreviva como Estado funcional y como potencia regional. Y lo que más le conviene a Pekín en este preciso momento histórico es exactamente lo que está ocurriendo. Atar a Washington en múltiples frentes simultáneos para que no pueda concentrar sus recursos militares en el Pacífico y en la cuestión de Taiwán. Cada missile Patriot que Estados Unidos manda a Arabia Saudita es un missile Patriot que no está en Taiwán. Cada avión de combate que despliega en el Golfo Pérsico es un avión que no está en el Mar del Sur de China. Esto no es coincidencia. Esto no es geopolítica accidental. Es estrategia tridimensional ejecutada con una precisión que debería preocuparnos a todos. Y hablando de estrategia, volvemos a Putin. Porque lo que dijo hace 2 años no era retórica de hombre acorralado. Era una joya de ruta. Dijo que Rusia había a armar a los enemigos de Occidente exactamente como Occidente había armado a los enemigos de Rusia. Yo pongo la inteligencia satelital. Yo pongo las coordenadas. Tú pones los soldados y ejecutas el golpe. La guerra por delegación levada a su expresión más calculada y más letal que hemos visto desde el final de la Guerra Fría. El objetivo final siempre el mismo. Desgastar la capacidad militar de Washington. Exhibir sus vulnerabilidades ante el sistema internacional y demostrar que ya no existe un poder que pueda actuar en cualquier rincón del planeta sin consecuencias reales. Putin lo prometió. Esta madrugada lo cumplió. Quiero que se detengan un momento a pensar en la ironía perfecta y brutal de lo que ocurrió aquí porque hay algo casi cinematográfico en lo que acaba de pasar. El avión espía fue espiado. El aparato diseñado precisamente para detectar amenazas a 400 kilómetros de distancia no pudo detectar la amenaza que se acercaba contra él. Porque esa amenaza fue coordinada desde órbita, desde satélites militares que operan en una dimensión donde el E-3 Sentry simplemente no puede mirar hacia arriba y ver lo que está calculando su propia destrucción. Es como intentar defender de un enemigo que ya conoce cada centímetro de tu casa, la posición de cada cerradura, el horario exacto en que duermes, usando un detector de metales diseñado para mirar hacia afuera. La superioridad tecnológica de la que presume Washington chocó contra una coordinación de inteligencia intraestatal que no tenía precedente en este teatro de operaciones. Ahora bien, el Pentágono dijo algo después de confirmar los daños que simplemente no es creíble. Los portavoces militares salieron a decir que hubo 2 heridos de gravedad. 2. En la destrucción de la base más protegida de Arabia Saudita, con varios aviones destruidos dentro de sus propios hangars, con impactos de misiles de crucero en múltiples puntos del complejo. 2 heridos graves. Y les digo algo, mis hermanos. En 1995, un E-3 Sentry tuvo un accidente durante el despegue en Alaska. Chocó con una bandera de pajaros. Un accidente. Sin missiles, sin drones, sin coordinación de ataque. Y murieron 24 militares. 24. Ahora nos dicen que en la destrucción intencionada de múltiples aeronaves dentro de una base activa con personal en guardia